Vanakkam. Thank you, Minister Guru Raja, for that kind introduction. Thank you, Principal Ashra, for inviting me to visit your marvelous college. And thank you, Chief Minister Vigneshwaran, for finding the time to join us today. Thanks to all of you for having me. It is an honor and really a wonderful pleasure to be here at Osmania College. This is a historic institution, one that has been at the heart of Jaffna's Muslim community for many years. We've been reminded of that role just this week when I understand Osmania took in local families whose homes were damaged by flooding. There were over 100 people, mostly women and children, living in classrooms. I know that some of those families are still on the grounds today, and our thoughts are with you. முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் கல்வி அமைச்சர் அவர்களுக்கும் பாடசாலையின் அதிபர்கள் அவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னை இங்கே அழைத்தமைக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி கொள்கின்றேன். இன்று ஒஸ்மானியா கல்லூரியில் நான் இருப்பது எனக்கு பெருமையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகின்றது. இக்கல்லூரியானது யாழ் முஸ்லிம்களின் மனதில் என்றும் நிலைத்திருக்கும் ஒரு இடம். இது மிக அண்மையில் இடம்பெற்ற கல்லூரியில் தங்க வைக்கப்பட்டதன் மூலம் மீண்டும் நிறுவனமாகியுள்ளது. இங்குள்ள வகுப்பறைகளில் பெண்களும் குழந்தைகளும் தங்கியிருந்தனர். இன்னும் பல குடும்பங்கள் இடம்பெயர்ந்த நிலையில் வாழ்கின்றனர். எமது எண்ண கரிசனைகள் அவர்கள் மீது தொடர்ந்து இருப்பதாக. Your hospitality for these families in need reflects the best instincts in all of us. நீங்கள் இடம்பெயர்ந்த குடும்பங்களுக்கு காட்டிய விருந்தோம்பலும் கரிசனைகளும் உங்கள் ஒவ்வொருவரினதும் நடிபாங்குகளை இச்சமூகத்தில் உணர்த்துகின்றது. This welcoming of these families illustrates your role in the community and shows how a united community can overcome great obstacles. நீங்கள் செய்த அந்த செயற்பாடு இச்சமூகத்தில் உணர்த்தப்பட்டதுடன் பாரிய தடைகளை ஒற்றுமையாக செயற்படுவதன் மூலம் தகர்த்தெறிய முடியும் என்பதை உணர்த்துகிறது. It also shows just how far Osmania has come. இது ஒஸ்மானியா கல்லூரி எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்துள்ளது என்பதை காட்டுகின்றது. We are here today to celebrate the future, but as we do that, we cannot forget the past. நாம் இன்று எதிர்காலத்தை கொண்டாடக்கூடியுள்ள அதேவேளை கடந்த காலங்களையும் மறந்துவிட முடியாது. That is particularly true on these grounds, where just over 25 years ago, the Muslim community of Jaffna was gathered and told to leave their homes. இங்குதான் முஸ்லிம் மக்கள் கூடியிருந்த போது 25 வருடங்களுக்கு முன்பு தங்களது வீடுகளை விட்டு வெளியேற பணிக்கப்பட்டனர். Before the term ethnic cleansing was known, the Muslims of Jaffna experienced it. முஸ்லிம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்ட இன வெளியேற்றம் என்ற சொல் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பே இந்த மக்கள் இங்கே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். And the subsequent years were a very dark time. அதன் பிற்பட்ட காலம் இருண்ட காலமாகவே அவர்களுக்கு அமைந்தது. The damage, of course, was not just to buildings, these ones, but also to people. அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு கட்டடங்களுக்கு மட்டுமல்ல, மாறாக மக்களுக்குமே ஏற்பட்டது. There was great suffering, and the effects of that suffering are still being felt today. அன்று ஏற்பட்ட துன்பங்களின் விளைவுகள் இன்றும் மக்கள் மத்தியில் உணரப்படுகின்றன. Without reliable access to schools like Osmania, a whole generation of young people suffered from limited educational opportunities. ஒஸ்மானியா போன்ற ஒரு சிறந்த பாடசாலை இல்லாமல் ஒரு இளம் சமூகமே சந்ததியே பாதிக்கப்பட்டது. I know that this community, like the rest of Jaffna, the northern province, and all of Sri Lanka, are still rebuilding and recovering. எனக்கு தெரிந்தளவில் இந்த முஸ்லிம் சமூகமும் ஏனைய யாழ், வடக்கு மற்றும் இலங்கை சமூகத்தைப் போலவே தன்னை மீள்கட்டுமானம் செய்து கொள்வதில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. I join you today on behalf of President Obama.
நான் இன்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமா அவர்களின் பிரதிநிதியாக உங்கள் முன் நிற்கின்றேன். President Obama and the American people are committed to supporting you and your country in the long rebuilding process. அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒபாமா அவர்களும் அமெரிக்க மக்களும் இந்த செயல்முறையில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து உதவ காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And in the difficult journey of reconciliation among all peoples. மீள் கட்டுமானம் என்ற பணியில் தொடர்ந்தும் உங்களோடு இந்த மக்களோடு சேர்ந்து உதவ அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். And as we work to do that, I know that there is no better way to help than to support schools like Osmania. ஒஸ்மானியா போன்ற பாடசாலைகளுக்கு உதவுவது அதில் ஒரு முக்கிய செயலாகும். The education you all provide will enable girls and boys to enjoy greater opportunities and brighter futures. இன்று நீங்கள் வழங்கும் இந்த கல்வி மாணவர்களின் ஒளிர்மிகு எதிர்காலத்திற்கு வழிவகுக்கும். In this way, stronger schools will support the transition from conflict to peace. திடமான பாடசாலை கல்வி என்பது முரண்பாடுகளில் இருந்து சமாதானம் நோக்கிய மாற்றத்திற்கு வழிவகுத்து உறுதியான நாட்டை கட்டியெழுப்ப உதவும். This will also require ensuring that all young Sri Lankans have access to education. இங்கே கல்வியை உறுதிப்படுத்துதல் என்பது அதில் முக்கியமான ஒரு பங்காகும். Not only will this ensure equal access to improved opportunities, but it will enable everyone to better understand what happened and why there can be no place for hatred and division in the future. வெறுப்புகளை மறந்து எதிர்காலத்தில் ஒன்றுபட்டு இருக்கவும் சமாதானத்தை உருவாக்கவும் இது எங்களுக்கு வழிவகுக்கும். In these goals, the people of the United States stand with you. இந்த இலக்கினை அடைய அமெரிக்க மக்கள் உங்களுடன் இருப்பார்கள். Since 2008, the US government has supported schools affected by the conflict in the north and east. 2008ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் அமெரிக்க அரசு யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கில் பல பாடசாலைகளை புனரமைக்க உதவியுள்ளது. We have helped you improve infrastructure and construct new facilities so that these schools can accept more students and guarantee year-round instruction. இவை மாணவர்கள் நன்மையடையக்கூடிய வகையில் உட்கட்டுமான வளங்களை வலுப்படுத்த உதவியுள்ளது. Today we celebrate the opening of a new facility at the college. இன்று நாங்கள் இந்த புதிய வசதியை இங்கே திறந்து வைக்கின்றோம். With the help of approximately $450,000 in funding from the US, Osmania has built this beautiful new science building, repaired damaged facilities, built a new set of restrooms for boys and girls, and instituted a rainwater harvesting tank. அமெரிக்காவில் $4,50,000 உதவியுடன் ஒஸ்மானியா கல்லூரிக்கான புதிய விஞ்ஞான கற்கைசார் கட்டடமும் ஏனைய கட்டட திருத்தமும் ஆண்கள் மற்றும் பெண் பிள்ளைகளுக்கான கழிப்பிட வசதியும் மழைநீர் சேகரிப்புக்கான தாங்கியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. Together, these developments will enable hundreds of students to enjoy an improved education. இவை அனைத்தும் நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தங்களது கல்வியில் மேம்பட உதவி புரியும். I know that some of those students, those eager students, are here with us today. இதை பயன்படுத்த போகும் மாணவர்களில் பலர் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் உணர்கின்றேன். And I just want to say to them that the United States is incredibly proud to be able to support you. உங்களுக்கு உதவுவதில் அமெரிக்கா மிகவும் பெருமை அடைகிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். You are the future of your country, and we know that you are going to help take your country on a path to accountable government, active civil society, and lasting democracy and prosperity. நீங்கள் தான் இந்த எதிர்காலத்தின் தூண்கள். இந்த நாட்டிலே நீதியானதும் ஜனநாயகமான ஒரு சமூகத்தை கட்டியெழுப்ப நீங்கள் உழைப்பீர்கள் என நான் நம்புகின்றேன். To contribute in those ways, though, you have to do your homework. அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டு வேலைகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். So can you promise me before I step away from this podium that you're all going to work really hard in school?
ஸோ நீங்கள் உங்களது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஆகவே அதற்கு நீங்கள் எனக்கு உறுதியளிப்பீர்களா? நான் இங்கே அந்த விளையாடுவதற்கு முன்பு. Yes? Okay. Wonderful. Thank you so much. It's a great honor for me, a true pleasure to be with you. Nandri.